So we are working on calculated fields, right? So in that calculated fields, we have seen some of the calculated fields. So we will see few more calculated fields today. So, so yesterday there is another calculated field that we see. We are working here is on the date difference. This calculated field is called date difference. So we are using this function create calculated field. Using this function, we are creating a calculated field CF report calculated field for the report RCF. So before that, I just want you to start on this thing. See, if you see my reports today, view custom reports. View custom report. See, all my reports are gone. So why? This is a sandbox environment which we are working on. So the sandbox environment will refresh every Friday evening. Friday evening, according to Pacific timings, it will refresh. So Indian timing, Saturday morning, it will refresh. So that's why that is the reason why we are not taking the Saturday morning class also, because Saturday morning 7 o'clock workday tenant access is not available. So that's why we generally take the classes of the Saturday and the evening. Okay. So for that, I am creating a new report first of advance calculated field advance. So create custom report. See, so I'm creating a custom report of the type advanced, which is working on calculated fields. CR advanced calculated fields report. This is my report name. I'm selecting the type as advanced again. So I'm using this workers for HCM data source. Okay. So I'm adding all the fields. Company, worker, employee ID, gender, hire date, total annual base pay, total base pay annualized amount. Okay. These are the fields that I'm adding for my report as of now. So today we are working on a new calculated field. We are creating a new calculated field called date difference. This we have seen yesterday? No, right? We have not seen this date difference calculated field. We have not seen this date difference calculated field, right? So we'll create a calculated field. Create calculated field. So this is RCF report calculated field. Uh, Date difference on the working difference, and see what exactly I want. So my requirement is requirement is that I want to see how many months the employee has since how many months the employee has been working in my particular organization. Let's say how many months. So from since the hire date till today, how many months he has been working with. So that is my calculated fee that I wanted to see. So I'll give the name this as a number of months of service of employee. That's my calculated field name. So this I'm working on the worker business object.
function date difference. So if you write a shortcut DD also, you'll get that name, date difference. Okay, this is my calculate king. So I have to see the start date field. What is my start date field? Hire date. Hire date is my start date field and end date is today. Today is my calculated fields. So after that, I want what is the value that I wanted to return, be it in years or months or days, hours, minutes, and seconds. Okay. So I want the report in the months. So I'm selecting months. Okay. Now this is my calculated field. I'm just copying this name, copy text. So this I'm editing this report. Let's say after hire date, I'm actually adding this field. Let's see number of months of the service of the. I'm just running this report. Okay. See, this is the hire date 2017, February 13. Alisa has been hired, and now till today, how many months she's in? She's working for the last 98 months. She is associated with the. She has been associated with the organization for the last 98 months. Okay. దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఏంటంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఈ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో నా ఆర్గనైజేషన్లో ఎన్ని మంత్స్గా వర్క్ చేస్తున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమని ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. దానికి నేనేం చేశానంటే ఒక డేట్ డిఫరెన్స్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడి ఈ ఈ డేట్ డిఫరెన్స్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడి నేను మంత్స్లో ఎన్ని మంత్స్లోంచి తను వర్క్ చేస్తున్నారు, బీట్ మిస్టర్ డేవిడ్ షార్, హౌ మెనీ మంత్స్ హీ హాస్ బీన్ అసోసియేటెడ్ విత్, ఎన్ని మంత్స్గా తను మన ఆర్గనైజేషన్స్తో అసోసియేట్ అయి ఉన్నాడు. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. సో ఈ డేట్ డిఫరెన్స్ క్యాల్కులేషన్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్ అండ్ వాల్యూ రిటర్న్, ఇవి 3 ఫంక్షన్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంది ఇది. సో దీనికి కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే డేట్ డిఫరెన్స్ అనే క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఇది దీనికి మనం స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్ అండ్ వాల్యూ రిటర్న్ ఇన్ ఫీల్డ్ ఈ 3 ఆప్షన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని పట్టేసి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకేంటి స్టార్ట్ డేట్ ఏంటిది, హై డేట్ అప్పటి నుంచి ఎండ్ డేట్ ఎప్పుడు టుడే, ఈ రోజు డేట్ వరకు ఎన్ని మంత్స్ అయింది, ఇయర్స్లో కావాలా, మంత్స్లో కావాలా, డేస్లో కావాలని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని డేట్ డిఫరెన్స్ అనే క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఈ డేట్ డిఫరెన్స్ అనే క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ నేను నా రిపోర్ట్లో వాడుకుంటే when I use this calculated field in this my report, I'm getting the exact how many months she has been associated with, so and so person has been associated with. See, okay, ఇది date difference calculated field. So next calculated field is extract single instance. So here, so what is this extract single instance? The name itself suggests that it extracts a single instance. Let's say one small example. I want to see the eldest son of a eldest child of a particular employee. This is my requirement. What is my requirement? I want to see the eldest child of a. This is my report, and I want to see the eldest child of my child of my dependents, some particular employee dependents. Okay, so for that we use this calculated field, create calculated field again. So field name is RCF. The
Here the function which we are using is ESI, extract, see, extract single instance. This is the function that I am using, extract single instance. So RCF, report calculated field. What is my function? What is my calculated field function? ESI, extract single instance. I am working on the Workday business object. And what is my field name? This is, I want to see eldest, I want it to return eldest child of employee. This is my requirement. So I'm working on the business object worker. This is my calculated field, RCF ESA. I'm working on report calculated field on the function extract single instance. In the worker business object, eldest child, eldest child of employee. This is my function. So what is function? I want this function to return the name of the eldest child of my employee or of my employee dependents. So okay. See here, source field. What is my source field? Dependents. See, dependence is my source field. Now condition. This is very important. So here, what is the condition that I want to see? I want to see the condition as the child who is having the highest age, right? This is my age. This is my condition. So how do we create condition? We have seen a calculated field called true or false conditions. We have seen true or false conditions, right? For creating any conditions, for creating any conditions, you use the function called true or false. Create calculated field, మనం ఎటువంటి ఫంక్షన్ అయినా ఏదైనా ఫంక్షన్ వాడాలనుకున్నప్పుడు ఒక ఎనీ క్యాల్కులేటెడ్ ఫంక్షన్స్లో ఒక కండిషన్ మనం డిఫైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం వాడే క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్. దిస్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, ఏమనంటే నా ఒక ఎంప్లాయీ ఒక డిపెండెన్స్లో ఎల్డెస్ట్ చైల్డ్ అంటే అందరికంటే పెద్దవాడు ఎవరు, హూ ఇస్ ద ఎల్డెస్ట్ చైల్డ్ ఆఫ్ ద అమాంగ్ ద డిపెండెంట్స్ అనే ఒక కండిషన్ పెట్టేసి నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనేది నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నేను ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడుతున్నాను, ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్. So dependence అనేది multi instance. Dependence is a multi instance field, right? It has got, you can have more, one dependent, two dependents, 10 dependents. So it is a multi instance field, but I want to see only the single instance. Who is the eldest son of my dependents, any worker dependents, who is the eldest son of the any worker. So any worker dependents. So that is my thing. That is my request. When I use this calculated field, I have to define certain. So what is the source field? My source field is dependence. నేను dependence లో వెతుకుతున్నాను. And what is the condition? Whenever we want to define any condition in the workday మన calculated fields లో ఎప్పుడైనా ఒక కండిషన్ ని మనం డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే మనం ఇంకొక calculated field వాడాలి, అదే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్. సో ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ నేను ఇక్కడ calculated field, రిపోర్ట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ నేను వాడుతున్నాను. ఆన్ ద డిపెండెన్స్, ఇక్కడ నాకు బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ నా బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, డిపెండెన్స్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద డిపెండెన్స్ వర్కర్. బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ డిపెండెంట్, బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి నేను ఈ ఒక కండిషన్ అనేది డిఫైన్ చేస్తున్నాను. దీనికి నాకు కావాల్సిన ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ and the business object worker, and condition, the relationship is child. ఇది నా కండిషన్. ఇక్కడ నేను కండిషన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ అనేది చైల్డ్ అయి ఉండాలి. ఏ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద, డిపెండెంట్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ట్రూ కండిషన్ అయితే ఇది నాకు రిటర్న్ చేయాలి అనే కండిషన్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాను. సో ఇది నా ఇక్కడ నా ఫీల్డ్ ఏంటిది, డిపెండెన్స్లో
relationship. Relationship is my condition. Relationship is the field, and out of which what is the in the selection list? Compare value specified in this filter. This is child. See, I'm saying return all the values whose relationship is child in the dependent. This is a condition, true or false condition I'm defining. Now this is a again a calculated field. Now this calculated field I'm using as the condition in the primary, my main calculated field, which is extract single instance. I'm placing this condition. See, RCF TD true or false relationship is child and sort field. ఇక్కడ ఏం now sort field. What is the sort field now? Age. Age is the sort field, right? సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను రిలేషన్షిప్ అనేది చైల్డ్ అయి ఉండాలి, సార్టింగ్ ఏజ్లో జరగాలని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ అగైన్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అసెంటింగ్ టు డిసెండింగ్. అసెంటింగ్ టు డిసెండింగ్ అంటే రిలేషన్షిప్ అనేది చైల్డ్ అయి ఉండాలి. డిపెండెన్స్ డేటా తీసుకున్నాను, దాంట్లో రిలేషన్షిప్ చైల్డ్ అయి ఉండాలి. ఆ చైల్డ్లో ఏజ్ వైజ్గా నేను సార్ట్ చేయాలనుకున్నాను. ఇక్కడ అసెంటింగ్ టు డిసెంట్ అంటే చిన్నవాళ్ళు ముందు, తర్వాత స్మాల్ నెంబర్ నుంచి, ఏజ్ అనేది స్మాల్ నెంబర్ నుంచి హై నెంబర్ వరకు వెళ్ళాలి. నా దాంట్లో ఇన్స్టెన్స్ టు బి రిటర్న్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ అకరెన్స్. సో ఈ అసెంటింగ్ అనే ఆర్డర్లో మనం కానీ పెడితే, అంటే చిన్న స్మాల్ ఏజ్ నుంచి బిగ్ హైయెస్ట్ ఏజ్ వరకు, స్మాల్ ఏజ్ నుంచి బిగ్ ఏజ్ వరకు మనం ఆర్డర్లో సీక్వెన్స్ గా పెడితే ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఎవరు వస్తారు? చిన్న వాళ్ళు వస్తారు, రైట్? యంగెస్ట్ చైల్డ్ అనేది వస్తారు. నా నేను లాస్ట్ అకరెన్స్ అని పెడితే ఎల్డెస్ట్ చైల్డ్ వస్తాడు, అందరికంటే పెద్దవాడు వస్తాడు. నా ఇక్కడ నేను డిసెండింగ్ టు అసెండింగ్ అని పెట్టాను, సార్టర్ డైరెక్షన్ డిసెండింగ్ టు అసెండింగ్ అని పెట్టాను. డిసెండింగ్ టు అసెండింగ్ పెడితే అగైన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఇది ఫస్ట్ అకరెన్స్. అయితే డిసెండింగ్ టు అసెండింగ్ పెడితే ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఎవరు వస్తారు? అందరికంటే పెద్దవాడు వస్తాడు. సో నేను ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్. ఓకే, this is my calculated field. I'm just copying the text. Before that, this is my report, right? In this report, let's say this is my report. I'm editing. I'm adding dependence details first. I'm adding dependence details first. Dependence is a related with the object, right? And out of this, I'm selecting dependent, their name, and dependence age. And I'm also selecting their relationship. Okay, now I'm clicking OK. I'm clicking OK. I'm just refreshing this report. See? Hello, sir. Hello. Just give me a minute.
Hello. Hello. Sir, is anyone having any doubt? Yeah, hello, sir. Sir, can Shiva. you, sir, you added a RBO name like dependents. Yes, yes. Sir, whenever we should give the dependent like RBO name, so we should give the group columns. Like, sir, 1 minute. One. Yeah, yeah. Sure, sure, sure. yeah, okay, sir. సార్ మ్యూట్లో ఉన్నారు సార్ మీరు. Yes, yes, Shiva. So see, again, I think there is some టెక్నికల్ ఇష్యూ. అందుకే ఎప్పుడన్నా మీరు అడిగేది కొన్నిసార్లు నాకు వినపడట్లేదు. సో ఇక్కడ మెసేజ్ చేస్తున్నారు. మ్యాక్సిమం ఐఎమ్ సీయింగ్ దిస్ మెసేజ్ అండ్ ఐఎమ్ రిప్లైయింగ్. ఓకే. Okay, sir. Okay, okay, sir. So yes, see, what happens is that, let's say, as Shiva you said, let's say if there is some security issue, especially when it comes to the security issue, this error will be displayed. Otherwise, it will display as a warning or something. But otherwise, here, yes, we have to add this dependence. Especially this dependence addition will come whenever the addition of this related business object is most important, especially when you are dealing with the integrations part. Especially when you're dealing in the advanced, when you are actually this using this option, web service, enable as web service option, this plays a major role. Okay. Apart from that, if you have any security issues, then this will become a big issue. Otherwise, it's okay. Yeah, okay, sir. Okay. So now this is the calculated field that we have created, right? Now this is a calculated date difference we have seen already. Now second calculated field is extract single instance. Now in the extract single instance, what is that? We are defining a condition. We are defining just give me a minute. Okay. Yeah, I'm trying to zoom in the screen as much as possible. Okay. So see, in the relationship, I mentioned that it is a child. That condition I'm giving here. Where is my customer report? Yeah, here is my calculated report, right? This is my calculated field, extract single instance. Extract single instance. So whenever I'm giving this using this extract single instance, here I have to define some condition. So while using the calculated fields వాడేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఏమైనా కండిషన్ వాడాలి కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం బై డిఫాల్ట్ మాక్సిమం వాడేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్స్. సో ఇక్కడ మనం కండిషన్ ఇచ్చాం. ఈ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ యూస్ చేసేసి ఏదైతే క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసామో దాన్ని ఆ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ని మన కండిషన్ కింద వాడుకున్నాం. సో నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్. సో this one I added this dependence. See, I got all this dependence information. See here, the David Sharp, I got all the four. There are 4 dependents.
spouse and 3 children. Spouse is wife. So 3 children. This Mr. David Sharp has got 3 children. And again, Mr. Eric got 3, 4. Here, how many? 1, 2, 3, 4. 3 children, right? 3 children and a spouse. Now, what I wanted to see is, I want to return the eldest person in the child. See, here there are 3 childs. Mr. Dakota Sharp and see, Mackenzie Sharp and Riley Sharp. So all these 3. And when I'm giving the condition here, I'm saying sort field is age. I want to sort it in their age, and sort direction is descent into ascent, and instance to be returned is first occurrence. So relationships related like రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న ఎవరైతే చైల్డ్ అయితే ఉన్నారో, సో వాళ్ళు చైల్డ్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ నేను 3 కండిషన్స్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఒకటి డిపెండెంట్ సోర్స్ ఫీల్డ్ లో చూడమనేసి, రెండోది కండిషన్ రిలేషన్షిప్ అనేది చైల్డ్ అయి ఉండాలి, అండ్ థర్డ్ కండిషన్ ఏజ్ అనే దాంట్లో డిసెంట్ ఇంటూ ఎసెంట్ సార్ట్ చేయాలి, అండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఇవ్వాలి. 3 కండిషన్స్ ఇచ్చాను నేను. ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ అనేది చైల్డ్. సో ఇక్కడ 3 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఏజ్ 21, 18, 18. ఈ 21, 18, 18ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ చేయమని. సార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది? 21 వస్తుంది డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో, హైయెస్ట్ ఫస్ట్, రైట్? హైయెస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్. సో 21, 18 అండ్ 18 వచ్చినప్పుడు నాకు 21 అనేది రిటర్న్ చేయమనేసి అడిగాను. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ అకరెన్స్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో నాకు ఫస్ట్ అకరెన్స్. దట్ ఈస్ మై requirement. That is my requirement, right? So now I am adding this calculated field. Copy text. This is my calculated field. After this relationship age, I am adding here. Why it's not coming? See, why it's not coming? Because this eldest child first we have defined in the worker business object, but here I'm selecting this as a dependence business object. That's why it's not fetching. So now I will go to worker. See, I got the field. Okay. After that, I'm just refreshing this data. సో దిస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ అనేది మాకు చాలా రెగ్యులర్గా ఉపయోగపడుతుంది ఎనీ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్లో. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం టైమ్స్ వెన్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద కండిషన్స్, సో దీస్ ఆర్ ద అగైన్ దిస్ వన్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యాజ్ ఏ సబ్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద అనదర్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్. సో హియర్ వి సీ, here we have this 3 people, Dakota Sharp, Mackenzie Sharp and Riley Sharp. Out of these 3, we want the eldest child. Eldest child is Mr. Dakota Sharp, who is having the age 21. Here also, let's see, 3 children is there. Child 1, child 2 and child 3, right? Child 1, child 2 and child 3. So child 1 who is having the highest age is given. The same way here only one child, so the same child is the child name is given. Okay, understood? ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలనుకున్నాం అంటే, మనకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, నాకున్న వర్కర్ యొక్క డిపెండెన్స్లో
అందరికంటే ఎల్డెస్ట్ చైల్డ్ ఎవరున్నారు, అందరికంటే పెద్దవాడు ఎవరున్నారు, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి అనేది నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనేది నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్. దానికోసం నేను ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఫీల్డ్. ఈ మల్టీ ఇన్స్టెన్స్ ఫీల్డ్ నుంచి నాకు కావాల్సిన ఒక సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్, ఇక్కడ ఈ కేసులో నాకు కావాల్సిన సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఏంటి, ఉన్న చిల్డ్రన్ అందరిలో కల్లా హైయెస్ట్ ఏజ్ కలిగిన వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో, అందరికంటే పెద్దవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో తన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నాను. దానికోసం నేను ఒక దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ని నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. దీంట్లో నాకు వచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, సోర్స్ ఫీల్డ్ ఏంటి, నాది డిపెండెన్స్, అండ్ కండిషన్ ఏంటి, రిలేషన్షిప్ ఈజ్ చైల్డ్. నేను చిల్డ్రన్లో ఎవరైతే చిల్డ్రన్ ఉన్నారో వాళ్ళల్లో పెద్దవాడు కావాలనేసి నేను అనుకున్నాను, కాబట్టి రిలేషన్షిప్ అనేది చిల్డ్రన్ డిఫైన్ చేశాను. సో ఈ కండిషన్ నేను ఎలా డిఫైన్ చేశాను, దానికోసం నేను ఇంకొక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడాను, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్. దాంట్లో నాకు వచ్చిన ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ని డిఫైన్ చేసుకున్నాను, రిలేషన్షిప్ ఈజ్ చైల్డ్ అని. రిలేషన్షిప్ అనేది చైల్డ్ అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ కండిషన్ ఒక్కసారి ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిన తర్వాత ఆ చైల్డ్ ఒక ఫీల్డ్స్లో ఏజ్ అనే ఫీల్డ్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఈ చైల్డ్ ఈజ్ ట్రూ. నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ సెలెక్టింగ్ దిస్ చైల్డ్, ఆ చిల్డ్రన్లో ఏజ్ అనే ఫీల్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఏజ్ని నేను సార్ట్ చేయమని చెప్పాను. సార్ట్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్. అసెండింగ్ అంటే చిన్నవాడి నుంచి పెద్దవాడి వరకు, డిసెండింగ్ అంటే పెద్దవాడి వరకు నుంచి చిన్నవాడి వరకు, అంటే ఏజ్ పెద్దవాడి నుంచి ఏజ్ చిన్నగా వరకు. నా ఎప్పుడైతే నేను డిసెండింగ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో పెద్దవాడి లిస్ట్లో ఫస్ట్ వస్తాడు పెద్దవాడు, తర్వాత రెండోవాడు, తర్వాత మూడోవాడు, ఫైనల్గా చిన్నవాడు, అలా వస్తుంది కదా డిసెండింగ్. సో దాంట్లో నేను ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ని రిటర్న్ చేయమన్నా. ఇన్స్టెన్స్ టు బి రిటర్న్ ఈస్ ఫస్ట్ అక్కరెన్స్, అంటే ఫస్ట్ వచ్చినవాడు. పెద్దవాడి నుంచి చిన్నవాడికి అసైన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చినవాడు నా లిస్ట్లో పెద్దవాడు అవుతాడు. సో ఆ ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ని నేను రిటర్న్ చేయమని చెప్తున్నాను. లేదా అందరికంటే చిన్నవాడు డీటెయిల్స్ కావాలి, నేను లాస్ట్ అక్కరెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. లేదా ఫ్యామిలీలో ఉన్న ముగ్గురు చిల్డ్రన్స్లో నాకు సెకండ్ వార్డ్ కావాలి, ఒక స్పెసిఫిక్ అక్కరెన్స్ సెకండ్ వార్డ్ కావాలి. సో నేను అక్కడ సెకండ్ వర్డ్గా డిఫైన్ చేసుకుంటాను. సో దిస్ ఈజ్ హౌ మై report works. Now I wanted to say, let's say I wanted to, I'm sorting in the same descending direction. నేను అందరికంటే చిన్నవాడిని చూడాలనుకున్నాను. డిసెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు పెద్దవాడి నుంచి చిన్నవాడి వరకు. సో నేను చిన్నవాడిని చూడాలనుకున్నప్పుడు లాస్ట్ అక్కరెన్స్ పెట్టుకుంటాను. అగైన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ హియర్. సి నౌ ఇక్కడ నేను క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్లో చేంజ్ చేశాను, కానీ నేను ఒరిజినల్ రిపోర్ట్లో నేను అసలు టచ్ చేయలేదు. నౌ సి మై రిపోర్ట్. So that is the advantage of calculated field. In original report, I never touched the original. I haven't touched the original report. What I did was I changed my condition in my calculated report, and the output will get impacted directly. See here, previously we got Dakota Sharp name, and here we are getting Riley Sharp. See, Riley Sharp is the smallest child. So both are having the same months, same years. Maybe the months may be different. That's why it is giving Riley Sharp. Okay. Maybe days also difference ga untai. So now they have we in the system, we have this children age, right, in the date of birth field, date of birth and everything. So maybe accordingly their age. So 18 months she might be having this only 18 months, 18 years 3 months, and here she might be having 18 years 4 months, or even a day's difference also. It is taking this smallest, returning this smallest child, because in the condition I mentioned last occurrence, descending from Z to A, that is highest to lowest, and I'm specifying last occurrence. Okay, this is my calculated field. Extract single instance. This is my calculated field. Now we'll go to next calculated field. Look up related value. Look up related value. We have a new calculated field called lookup related value. Create calculated field. I'm selecting a function called
Look up LRV. LRV. See, lookup related value. So whenever you select any function, it will automatically, even if you know the shortcut also, it will come automatically. So lookup related value. So what it does? So lookup related value అనే ఒక calculated field function ఏం చేస్తుందంటే, what it does is it will return the related business object fields into primary business object. It will fetch the related business object field, related business object fields, and it will show them as a primary business object fields. సో ఒక రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఒక ఫీల్డ్ని తీసుకొని దాన్ని ఒక ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్గా తను ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ ఫంక్షన్. సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే, సో వెన్ ఎవర్ టుమారో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ సార్ట్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ మనకు సార్టింగ్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది కదా, మనం సార్ట్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మనం సార్ట్ అనేది దాంట్లో మనం ఓన్లీ వీ కెన్ గివ్ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్స్. సార్టింగ్లో మనం ఓన్లీ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్స్ ఇవ్వగలుగుతాం, రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్స్ మనం ఇవ్వలేం. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి, నాకు ఒక రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ మీద నేను సార్ట్ చేయాలనుకున్నాను, దాన్ని నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేయలేను. దానికోసం ఆ ఫీల్డ్ని నేను ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. దానికి నాకు ఈ లుకప్ రిలేటెడ్ వాల్యూ అనే ఫంక్షన్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. లుకప్ రిలేటెడ్ వాల్యూ. సో దిస్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఆన్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వర్కర్. అండ్ వాట్ ఈస్ మై ఫీల్డ్? RCF related calculated field, lookup related value on the. So here is a small example that I wanted to say. ఒక మేనేజర్ యొక్క హైర్ డేట్ నేను కావాలనుకున్నాను. ఒక మేనేజర్ యొక్క హైర్ డేట్, దిస్ ఇస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఐ గాట్ అ రిక్వైర్మెంట్ స్టేటింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు సీ ద హైర్ డేట్ ఆఫ్ ఎ మేనేజర్. సో lookup related value. So in general, if I wanted to see the hire date of the manager, what I do? In general, what happens is, if I want to see the hire date of a manager, let's say I'm adding here. This is a worker hire date, so I'll add here. Let's say. So let's say I want to see the hire date of a manager. What will I do? Manager level 1, level 01. I will select this related business object. I will select this related business object, and then I'll select this hire date. So ఓకే, మేనేజర్ యొక్క హై డేట్ నేను చూడాలనుకున్నాను. సో దానికోసం నేను జనరల్ చేసే పని ఏంటంటే, just give me a minute. ఇక్కడ manager level 1, in general what I do is I'll define the related business object manager level 1, and I'll fetch the data of hire date of that particular manager from that related business object. So I'm selecting this related business object. I'll define this here. So manager level 1, I'm selecting this. I'm getting the fetching the hire date from that manager. Now when I refresh this data, see, here is the manager hire date. This is a manager hire date. 12/01/2009 is a manager hire date. This is a worker hire date, and this is his manager hire date. Okay.
Now I want to see this manager hide date. How do I get, how did I get this manager hide date? Using the related business object manager 01, manager level 01. So using this related business object, I'm getting this manager hide date. So instead of that, what I can do is I can bring this manager hide date into primary business object worker. For that, I'm creating this calculated field called lookup related value in the primary business object worker. I'm selecting this as manager hire date. Okay. So what is my lookup related field? Manager level 01. This is my lookup related value. And what is the return value that I want? Hire date, right? So now, okay. Now I'm adding this copy text. I'm adding this. Here our manager hire date is manager hire date. And here this hire date I'm fetching from manager level 1 related business object. Instead of that, I will use this worker business object. Using this worker business object, and I'm creating lookup related value manager hide ఈ రిలేటెడ్ ఈ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ వాడేసి నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను. దీనికి కాలమ్ హెడింగ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్యాల్ ఫీల్డ్ ఫెచ్ మేనేజర్ డేట్ మేనేజర్ హైడ్ డేట్. ఇక్కడ మేనేజర్ యొక్క హైడ్ డేట్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ what has happened. So this is a single instance field lookup related value. So మనకి ఎప్పుడైనా సరే వీ నీడ్ సర్టన్ ప్లేసెస్ కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఎలా అంటే కొన్ని ఫీల్డ్స్ని మనం రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయలేం. యాక్సెస్ చేసి కొన్ని ఫంక్షన్స్ చేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్టింగ్ ఆప్షన్ ఉంది. సార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు ప్రతి ఫీల్డ్ కూడా ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లోనే ఉండాలి. నేను రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఫీల్డ్ని బేస్ చేసుకొని నేను సార్ట్ చేయలేను. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఫీల్డ్ని ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లోకి తీసుకొస్తాను. సో దాన్ని ఎలా తీసుకొస్తానంటే యూజింగ్ దిస్ లుకప్ రిలేటెడ్ వాల్యూ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసేసి. ఈ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? ఇక్కడ నేను లుకప్ ఫీల్డ్ ఏంటిది మేనేజర్ లెవెల్ 1 తీసుకున్నాను. రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి హై డేట్ని ఫెచ్ చేయండి. ఆ హై డేట్ని ఫెచ్ చేసింది తీసుకొచ్చి వర్కర్ బిజినెస్లో యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాను. That's what the instruction that I'm giving. See, when I got the reference, see manager high date that we got it from the related business object. ఇక్కడ మనకి రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ లెవెల్ 1 నుంచి మేనేజర్ లెవెల్ 1 అనే రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి హై డేట్ తీసాము. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మేనేజర్ లెవెల్ 1 హై డేట్ని మనం లుకప్ రిలేటెడ్ వాల్యూగా వాడి ఒక ఫీల్డ్గా వర్కర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లోనే ఫీల్డ్ లాగా దీన్ని డిఫైన్ చేసాం. So see, both are returning the same value. Manager high date and manager high date fetch it from this calculated field. Okay, అర్థమైందా? Am I clear? Yes, sir. Okay, thank you. So see, this is how my calculated field lookup related value function is happening. Working. This is our lookup related value function. So even in the matrix reports also, when we are actually want to fetch some data, we have only filter option. We don't have sub filter option, right? But in the we can use sub filter in the related business objects. In matrix report also, when we are creating the matrix report, here we have filter option, but we don't have sub filter option. Sorry. Here in the filter option, we don't have sub filter options.
సమ్ టైమ్స్. అలాంటప్పుడు మనకి సబ్ ఫిల్టర్ మనం దేని మీద, రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద వాడతాం. ఇక్కడ ఫిల్టర్ అనేది మెయిన్ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద వాడతాం. సో మన రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ని ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లో తీసుకొచ్చినప్పుడు వీ కెన్ యూస్ దట్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద ఫిల్టర్ డైరెక్ట్లీ. ఎస్పెషల్లీ మనం దీన్ని సార్టింగ్ కోసం బాగా వాడతాం, ఎందుకంటే సార్టింగ్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్ ఓన్లీ ఆన్ ద ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. Okay, this is next. This is the our next calculated field. After that, we have other thing. Next calculated field is aggregate related instances. Now we're creating another calculated field called aggregate related instances. Aggregate related instances. What is this? What it does, if you want to see all the payroll result lines in a year for each worker, let's say okay, employee యొక్క payroll results, for example employee is working on different payroll systems, right? వీక్లీ పేరోల్స్ ఉంటుంది, బై వీక్లీ ఉంటుంది, సెమీ మంత్లీ ఉంటుంది, మంత్లీ ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద యూఎస్ బేస్డ్ మార్కెట్ బేసికల్లీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ద పేరోల్ సిస్టమ్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అగ్రిగేట్ చేయాలి అనుకున్నాను. సో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అగ్రిగేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఐ కెన్ యూస్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ కార్డ్ అగ్రిగేట్ రిలేటెడ్ ఇన్స్టెన్సెస్. సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది జస్ట్ విల్ సీ. సో here what is my RCF? This is my related calculated field, aggregate related instances, and then this is I am using on worker business object and all payroll results. I wanted to aggregate all the payroll results of a employee. Worker business object. I'm creating this on the worker business object. Okay. So what it comes? It has got a source field. My source field is my payroll results. Payroll results all, and condition again. See, and I wanted to see this information of a particular employee in a particular year. Let's say I want to see the information of this employee from January 1st 2022 to 31st December 2022. సో ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన పేరోల్ రిజల్ట్స్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ అగ్రిగేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను చూడాలనుకున్నాను ఒక ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్కి. లెట్స్ సే జనవరి టు డిసెంబర్ ఆఫ్ 2023 లెట్స్ సే. సో అది నేను తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు అగైన్ కండిషన్ డిఫైన్ చేయాలి. సో కండిషన్ డిఫైన్ చేయాలంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్. Wherever you see condition, mostly you will use this true or false calculated field only. So here again I am using this true or false condition. True or false condition in the business object payroll results. Payroll result. What is my RCF related calculated field? True or false condition in the business object. What is my business object? PR, payroll results. And what is the what is that I want to see? Payment period. That's our payment date. I want to see the payroll results of an employee for a particular period. Let's say for example for 1 year. Field what I wanted, the payment date, operator is greater than or equals to ఎప్పటి నుంచి value specified in the field. Let's say I want to see from, let's say I want to see from 1st January 2024 to again payment date is less than or equals to 31st December. Say this is my condition.
సో ఒక ఎంప్లాయీ యొక్క పేరోల్ రిజల్ట్స్ని అన్నింటిని కూడా ఒక అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్లా నేను అగ్రిగేట్ డేటాగా నేను చూడాలి అనుకున్నాను. సో అది ఎప్పటికీ నాకు ఈ 1 year పీరియడ్కి సంబంధించిన డేటా నాకు కావాలి. ఒక ఎంప్లాయీ యొక్క పేరోల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నాకు ఈ 1 yearకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్. సో దానికోసం నేను ఏం చేశాను, ఒక అగ్రిగేట్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్ అనే ఒక అగ్రిగేట్ రిలేటెడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ నేను వాడుకున్నాను. దాంట్లో నాకు సోర్స్ ఫీల్డ్ పేరోల్ రిజల్ట్స్ అని ఇచ్చుకున్నాను. బట్ ఇక్కడ నాకు కండిషన్ కావాలి. ఈ పేరోల్ రిజల్ట్స్ అనే ప్రైమరీ ఇది నౌ ఐ గాట్ ద రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ పేరోల్ రిజల్ట్స్. ఈ పేరోల్ రిజల్ట్స్ యొక్క రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లో నేను ఒక కండిషన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఏమని, ఆ పేమెంట్ డేట్ అనేది January 1st నుంచి January 1st 2024 నుంచి 31st December 2024 వరకు ఉండాలి అనేసి. So I am defining a specific period. So that field I am adding here, copy text in the condition that I am giving. See, now fields to aggregate. నాకేం ఫీల్డ్ కావాలి దీంట్లో అగ్రిగేట్కి? I need result lines. రిజల్ట్ లైన్స్ అని అంటే బేసిక్గా ఈ పేరోల్ రిజల్ట్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా నాకు లైన్స్లో కావాలి అనేసి నేను నా రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చింది. సో ఇది నా అగ్రిగేట్ రిలేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ ఫంక్షన్. సో నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ అగ్రిగేట్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్, కాపీ టెక్స్ట్ ఇంటూ మై ఫంక్షన్ అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్. So here I am adding this aggregate related functions. Let's say before the dependent, I want to add a number of months of service. After that, I want to add this field. See, all payroll results అనేవి నాకు కావాలి. But this is definitely, this is a really, this will give you a lot of data. So I'm just running it in the test mode. See, I'm running in the test mode. See, all payroll results of a particular employees. ఒక ఎంప్లాయీ యూఎస్ బైవీక్లీ, his payment schedule యూఎస్ బైవీక్లీ. So can you all see? I'll just zoom it once more, little more. See, all payroll results, ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన పేరోల్ రిజల్ట్స్ అన్ని ఒక అగ్రిగేట్గా ఒక చోట నాకు కావాలి. అది కూడా నాకు ఒక 1 year ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక 1 yearలో తను ఎటువంటి వాటికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాడు. సి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్. అంటే ఏమంటారు, బెనిఫిట్స్ కోసం తను యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్కి, డెంటల్ ఇన్సూరెన్స్కి, నెక్స్ట్ మెడికేర్కి, వీటన్నిటికీ తన పేరుల్లో తను సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకున్నాడు. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక అగ్రిగేట్ ఫీల్డ్గా నాకు తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఒక సింగిల్ ఫీల్డ్లో ఒక అగ్రిగేట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను ఒక అగ్రిగేట్ ఇన్ఫర్మేషన్గా ఏ పీరియడ్కి, ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్కి. సి, 8/5/2024 to 9/7/2024 he has got this information. This is the period in which he has opted for this particular benefit. ఈ పర్టికులర్ బెనిఫిట్ అనేది ఈ పీరియడ్లో 2024 యొక్క ఈ పీరియడ్ January 1st నుంచి 31st December 2024 పీరియడ్లో ఏవైతే తనకు కావాల్సిన ఏవైతే తన ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్కి ఎన్రోల్ చేసుకున్నాడో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నాకు ఒక చోట aggregate related instance calculated function. Okay, next one is arithmetic calculation. Next we have another create calculated field. Create calculated field.
this arithmetic calculation. So arithmetic calculation, the name itself says, if I want to add two fields, if I want to add two fields, if I want to subtract two fields, so for doing any kind of arithmetic operations, I use this arithmetic calculation field. So I'm using this on the worker business object. I'm using this on the worker business object. Field name RCF, arithmetic calculation on the worker business object. So what is my objective here? Let's say I want to add the total, I want to see the sum of the total annual basic pay plus the bonus paid for that particular employee. So if I take an employee, I want to see the total annual base pay, at the same time the bonus paid to that particular employee. So that is my answer. So I am saying total annual base pay, total base pay plus bonus. This is my field. సో నాకు ఇక్కడ ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఏంటంటే, ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన టోటల్ యాన్యువల్ బేస్ పే ఎంత, తనకి బోనస్ ఎంత, ఈ రెండు విషయాలు నేను సమ్ చేసి నాకు కావాలి అనేసి నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ creating a new calculated field called arithmetic calculation. Here, this is a numeric field. This takes only numeric field. Here we have only numeric field. So now what I wanted here, I wanted this total annual base pay. Total base pay annualized amount. Here the operator which I am specifying, what is the operator that I am giving? Add, right? I want to add this total annual base pay plus I need this total target bonus. What is the bonus amount? That is target bonus annualized amount. Total target bonus analyzed in reporting currency amount. So these are the two fields that I wanted to add. So నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఏంటంటే టోటల్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ ద సమ్ ఆఫ్ టోటల్ annual base pay and at the same time total bonus that is paid to a particular employee. So this is my request. For that I am using an calculator field called arithmetic calculation, in which I am giving this total base pay analyzed amount and total target bonus analyzed amount, and I am using the operator add. I am summing these two data. So this is my calculated field. Now this calculated field I'm adding in my report. See here, let's see total analyzed base pay amount, right? I will bring it up. Where is the total analyzed base pay? Okay, sorry. So after hide date, just for our convenience purpose, I am writing here as a total annual base pay. Total annualized total annualized total base pay annualized amount. Total base pay annualized amount. So I'll just zoom it a little more. And here I will add one more field, worker. This is a field that this field I'm see total bonus analyzed amount. This field I copy here and I'm pasting here. See now
I'm adding my calculated field. What is my calculated field? Summing of arithmetic calculation, summing of these two, adding of these two. This is my total analyzed base pay. Copy text. I'm adding here. See, నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ పర్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ ద టోటల్ అనలైజ్ బేస్ పే ప్లస్ బోనస్ in one particular field. So for that I am defining this the total base pay analyzed amount and total bonus. So now this field should return summation of these two. Okay, I'm running this report in the test mode. See, where is my total base pay amount? See, this is my total base pay amount. And this is total analyzed reporting. This is my bonus. This is my base pay amount. And this is my bonus. Here, I'm getting the sum of the total amount. Right? Here, I'm getting the sum of the total amount. See? Again, this is my base pay amount. And this is my bonus. And this is my total sum. Okay, this is the field function of the aggregate arithmetic calculation. So you can see it's here. Here I have added sum, right? You can use other operators also and see how this report is performing. This is the arithmetic calculation. This is a simple one. Arithmetic calculation, simply you define, you wanted to work on you want to add two numeric fields, and this by using this or add operator, you'll just simply add this using this arithmetic calculation calculated field. ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు సమ్ ఆఫ్ ద టోటల్ యాన్యువల్ బేస్ పే అమౌంట్ అండ్ బోనస్ ఈ రెండింటి సమ్మేషన్ నేను చూడాలనేది నాకు రిక్వైర్మెంట్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నేను ఇక్కడ టోటల్ అర్థమెటిక్ క్యాల్కులేషన్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడాను. దాంట్లో నేను ఆపరేటర్ అడిషన్ వాడి టూ ఫీల్డ్స్ నాకు వేటికైతే సమ్ చేయాలనుకున్నాను వాటిని నేను ఇక్కడ సమ్ చేసుకున్నాను. ఈ ఫీల్డ్ని నా రిపోర్ట్లో నేను వాడుకుంటే, see, this is where I got the total. నాకు ఏదైతే అవుట్పుట్ నేను what is the output that I required, so I got that output. This is arithmetic calculation. Okay, the next field is some related instances. So let's say here we have seen aggregate related instance, right? So the same way we have the some related instances. Some related instances అంటే ఏంటంటే ఒక సంబంధించిన, let's say I have an example here. Let's say I have an requirement to let's say every employee has enrolled for certain benefits in the organization, right? So certain benefits like health benefits, health insurance, medical insurance, retirement savings plan, these kind of benefits that he has enrolled for. I want to see the total sum of the premium that he is paying for that particular benefits. సో ఒక ఎంప్లాయీ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ కోసం కొన్ని ప్రీమియమ్స్ అనేవాళ్ళు కడుతూ ఉంటారు. ఆ ప్రీమియమ్స్ ఎంత పే చేస్తున్నాడు, టోటల్ ఆ ప్రీమియమ్స్ యొక్క టోటల్ పేమెంట్ ఎంత తన శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ అవుతుంది టోటల్ ప్రీమియం కోసం అనేది నేను చూడాలనుకున్నాను. అది నా రిక్వైర్మెంట్. దానికోసం నేను ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడుకున్నాను. దట్ ఈస్ create calculated field, some related instances. See, some related instances అనే calculated field వాడుకున్నాం. On the business object worker, here I'm taking this as a RCF related calculated field, some related instance on the worker, benefits enrollment premium. సో ఒక ఎంప్లాయీ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో an employee is
enrolling for certain benefits, he has to pay some premium for that from the salary. So what is the premium that is paying for his the benefits? What are the different benefits and what is the premium that he is paying? Total premium that he is paying. I wanted to see in the sum related instance. So for that I'm using that sum related instance. Here the related instances are benefits. All benefits premiums are benefits is my related instance. Out of this I'm extracting benefits premium, how much he is paying. So this is my business object. So how do I define? This is my calculated field. So what is my related field for this? Current benefit elections. Current benefit elections అనే ఒక రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ లో రిలేటెడ్ బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్ అనే ఒక రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ లో కరెంట్ బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్ అనే ఒక రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ నేను తీసుకున్నాను. ఇక్కడ వెదర్ ఐ హ్యావ్ ఆల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. I have two options here. So now when I say instances where the condition is true, just like the condition that I defined where the condition is child, right? Relationship is child and నేను ఎలా డిఫైన్ చేశాను, ఇన్సూరెన్స్ అండ్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్, ఇలాంటి ఒక 3 రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ అనే ఒక 3 ఆప్షన్స్ కి తను ఎన్రోల్ చేసుకుంటే ఐ వాంటెడ్ టు సీ ఓన్లీ 2. సో ఐ విల్ డిఫైన్ those 2 here using the true or false condition. Okay, here I'm not say I'm not here I want to extract all the instances, so I'm selecting all the instances. You can try with these option also when you're practicing. So fields to sum, what is the field that I wanted to sum? Employee enrollment premium, employee cost per benefit. సో ఎంప్లాయీ కాస్ట్ పర్ బెనిఫిట్, ఒక్కొక్క ప్రతి బెనిఫిట్కి ఎంప్లాయీకి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది అనేది టోటల్గా తీసుకొని వాటన్నిటిని సమ్ చేసి నేను రిపోర్ట్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ యొక్క టోటల్ ఒక ఎంప్లాయీ ఆర్గనైజేషన్లో ఏమేమి బెనిఫిట్స్ తీసుకున్నాడు, ఆ బెనిఫిట్స్కి సంబంధించిన వరకు ఎంత ప్రీమియం తను చెల్లిస్తున్నాడు, తన శాలరీ నుంచి ఎంత ప్రీమియం కట్ అవుతుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. దానికోసం నేను సమ్ రిలేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్, ఇక్కడ రిలేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ ఏంటి, బెనిఫిట్స్. ఆ బెనిఫిట్స్లోంచి కరెంట్ బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్ అనే ఒక బెనిఫిట్స్లోంచి కరెంట్ బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్ అనే ఒక ఫీల్డ్ని తీసుకొని దాంట్లో ఎంప్లాయీ కాస్ట్ పర్ బెనిఫిట్ అని, అంటే ఒక ఎంప్లాయీకి ఆ యొక్క బెనిఫిట్స్కి సంబంధించిన ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, తనకి ఎంప్లాయీ కాస్ట్ ఎంత పే చేస్తున్నాడు అనే దాన్ని కూడా నేను టోటలీ సమ్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ సమ్మింగ్ దిస్. నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ దిస్ ఫీల్డ్ టు మై రిపోర్ట్. Is it possible to hide certain fields when you're sharing the report with? No, we cannot hide certain fields. We cannot hide certain fields, Vivek. Only thing that the report is now actually going really big, so I can delete certain fields which we have already seen. So for time being, when you're practicing, try to practice as much field as possible. But for time being, we have seen all these fields, so I'm just deleting for your easily. If you can see easily, right? See arithmetic related and date difference, arithmetic calculations. We have seen all these things. So total base payment. So I'm deleting all these fields. So now let's say what I wanted now. I want to see all the what is the cost, employee cost for certain benefits that he is seeing. So for that I'm just adding this field. So manager hide it also I don't need now. So I'm just removing that. This also. So let's keep it like that. So for time being, I'm adding here in the worker, after worker, I'm just adding this calculated field.
benefits enrollment premium. Benefits enrollment premium. I added this, right? Now I'm just running this report. Yes, see, you got some error. What is this? The entered information does not meet the restrictions defined in the field. So there is some field where you need to specify certain things which we have not specified. Row 2. Okay, here manager level 1. I have not defined anything here, so I'm just removing this. So this benefits enrollment premium. Okay. Test. See, this is the total premium that he is paying. This particular employee is paying. This is the total premium for all his benefits. Okay. For all his benefits, this is the total premium that is paying. So here we have created certain fields, employee cost for benefit. So we will add this field also to our report and see what are the different uh, benefits that he is enrolled for. See, benefits enrollment premium, right? So after that, I'm adding this employee cost per benefit frequency group. So this is on the related business object. What is the related business object? Benefit elections. Here's the related business objects, benefit elections. So this field is on the benefit elections related business options. Benefit elections. So business benefit elections, I defined here. I defined this in the group column heading. Benefit elections. Here I'm adding this field. Employee cost per benefit frequency group. Okay. Now I'm running this report. See, let's go on the test mode. So see, this particular employee has, so these are the, wherever there is 0, these are certain order of the benefits that items per page is all. See here, 0 means this particular employee has not, these many benefits options are there in the organizations, and for these many options this particular employee has not made any, is not opted for any of these options. But here, see, these are the benefits which he or she has opted for. So all these benefits he has opted for, and this is the total premium that the person is paying for this benefits. Okay. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక ఎంప్లాయీ ఏమేమి బెనిఫిట్స్కి ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు, అక్కడ ఏమేమి బెనిఫిట్స్కి టోటల్ ఎంత పేమెంట్ చేస్తున్నారు అనేది మనకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని సమ్ రిలేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ అనే ఒక మన క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడి ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్లోంచి కరెంట్ బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్, ఆ కరెంట్ బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్లో ఎంప్లాయీ కాస్ట్ పర్ బెనిఫిట్ గ్రూప్, ఆ టోటల్ బెనిఫిట్స్ ఏమిటి, ఆ బెనిఫిట్స్కి తనకు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మనం సమ్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ సమ్గా మనం రిపోర్ట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఇలాంటి ఒక రిలేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్, ఒక సంబంధించిన ఒక రిలేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ అన్నిటిని సమ్ చేయడానికి ఈ సమ్ రిలేటెడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనే క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. దిస్ ఈస్ క్లియర్. Now there is another option, another create calculated field, last calculated field for the day. So another count related instance. Count related instance అనే ఇంకో calculated field వాడుతున్నాం on the primary business object worker.
Field name is RCF, report calculated field. Count related instance on the worker business object. I want to see the total number of dependent child. I want to see the total number of dependent child. So I got a request in that. I wanted to see the total number of dependents and the total number of dependent child in for a particular employee. So total dependent child. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. టోటల్ డిపెండెంట్ చైల్డ్ అనేది నా రిక్వైర్మెంట్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ చైల్డ్స్ ఎంత, చిల్డ్రన్ ఎంతమంది. సో బేసిక్గా నేను ఇక్కడ టోటల్ డిపెండెంట్ అని ఇచ్చుకుంటాను దీనికి. ఇదే టోటల్ డిపెండెంట్ చైల్డ్. సో హియర్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటిది నాది, డిపెండెంట్స్. దిస్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఈజ్ మై రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. And after that, if I say all instances, I will get all the dependents count here. So I'm removing this field. So I'm just removing these fields. Just wanted to show this thing in a simple format. Okay. See here, this is my report. Let's say again, I have defined something. Group 2, group column heading, row 1. See, group column heading, row 1. I selected this benefit elections, which I am not using anywhere. So I'm just removing this. So I'm running this report. So I'm just refreshing the data based on my report. So this is the information, right? So let's say this employee, this has got 4 dependents, child, 3 children and 1 spouse. But I wanted to see an information of only children dependent data. So for that I have created this report count related instances, dependents, and out of these instances where the condition is true. Instances, I can get all the instances, means all the dependents data. So, or I can get the instances where the condition is true. Again, here in the where the condition is true, here I created a calculated field, right? Already the relationship is child. So I'm using this calculated field, true or false condition calculated field here. See? So ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు వచ్చింది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఎంతమంది డిపెండెంట్స్ ఉన్నారు, డిపెండెంట్స్ లో చిల్డ్రన్ ఎంతమంది ఉన్నారు అది చూడాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఒక డిపెండెన్స్ కౌంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో ఇన్స్టెన్సెస్ కండిషన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను వేర్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ చైల్డ్. అది నేను ఆల్రెడీ ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, రిలేషన్షిప్ ఈస్ చైల్డ్ అనేసి. ఒక రిలేషన్షిప్ చైల్డ్ అయితే ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ని కౌంట్ చేయమని. సో ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, వేర్ ఎవర్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ దట్ ద రిలేషన్షిప్ ఈస్ చైల్డ్, that information has to be written. So this information, this calculated field I am adding to my report. I am editing this report. So dependents, relationship page, after this I want to add this function. See, again the error, because this calculated field I have defined on the worker business object, but here I am defining as adding trying to get this information from the dependent business object. No, so I need to go for the business object. What is my business object on which I have defined this worker business object? Here I am getting extract the dependent child information, sum of all the dependent child information. So now okay, I'll go for the test. See here, so David Sharp, he has got 3 children, child 1, child 2, child 3. See the total dependent child
is 3. Here he has got Mr. Paul has got one child, so 1 it is written. Here also in this third case, Mr. Eric has got 3 children, one spouse and 3 children, so 3 dependents. So it will count the related instance. Here this this Lisa has no spouse, only spouse, but no children, so it is returning 0. So what it will do is it will count the related instances. Here, what are the related instances? That is dependents. This is based on the dependents. So where the relationship is child, we are asking to count only the child. That dependents data we are fetching. Okay. So these are the calculated fields for the day. So any questions? Sir. Yes, sir. Shiva. Yes, tell me. Hi sir, yesterday I said that some fields calculation. So when the session is end, so I practiced whatever you told, sir. But Oh, great. substring text, but I could not fetch the data, sir.